where the king is, alipo mfalme, always protection is around. Lazima ulinzi uwepo hapo. There is no fight where the king is. Hakuna mapigano sehemu ambayo mfalme yupo. There is no distraction where the king is. Hakuna uharibifu sehemu ambayo mfalme yupo. You forget who Jesus is. Ukisahau nani ni Yesu kwako. And that's why battle will be part of your life. Ndio maana vita vitakuwa ni sehemu ya maisha yako. Is Jesus Christ your king? Yesu Kristo ni mfalme kwako. When you see scarcity, unapoona uhaba in your life, katika maisha yako, it's a sign you fail to know Jesus Christ as a king, as a provider. Ni dalili ya wewe kushindwa kumjua Yesu kama mfalme na mtoaji. Watu wote wanapokuwa karibu na wafalme, everyone who is near a king, na watu wakuu and great people, wanaamini, they believe kuna utoshelevu wa kila wanachokitaka. There is provision of everything they need. Moja kati ya kesi ya wana wa Israeli na Mungu, one of the cases between the Israelites and God, ni mahali ambapo Israeli walifika mahali wakakataa uongozi wa kimungu. Is the place where the Israelites refused the guidance of God. Wakakataa. Unajua mwanzo Mungu alikuwa anaitawala Israeli mwenyewe. Before, God was ruling Israel by himself. Wale wasoma Biblia wanagundua, those who are reading the Bible know, Israeli haijawahi kuwa na mfalme. Israel did not have a king. Mfalme wa kwanza wa Israeli the alikuwa Mungu mwenyewe. first king of Israel was God himself. Wananielewa kitu nasema? How many people understand? Mfalme wa kwanza, the first king wa Israeli, of Israelites, alikuwa Mungu mwenyewe. Was God himself. Mungu, God, ndo aliamua is the one who decided wanalindwa namna gani, how to protect them. Hakukuwa na mtu anayetoa order, but there God was was no one who was giving an order but God himself. Mungu ndo alikuwa anaamua. God was the one deciding wanakulaje, how are they going to eat, wanavaaje, how are they going to wear, wanatembeaje, how are they going to walk. Siku moja Israeli wakanyanyuka. One day Israel stood up kwa hasira kabisa, with anger, wakamfuata kuhani, and they followed the priest kwa hasira, nafikiri ni Samueli, with anger, wakamwambia tupe mfalme. And they told him, give us a king. Nisikilize, itakusaidia. Listen to me. Ili ukiwa unajifunza kwa habari ya Yesu Kristo ni mfalme, uelewe ninachosema. So when you are learning about Jesus Christ is a king, you may understand. Akasema tupe mfalme. They told him, tunataka give us a mfalme. king. We want a king. Tunataka mfalme. We want a king. Serious wamesimama, tunataka mfalme. We want a king. Mungu akawatazama. God looked at them. Mungu akamtokea huyu kuhani akamwambia. God came to this priest and told him, sasa watu wameamua wenyewe. These people have decided themselves. Wameamua kunikataa mimi. They've decided to reject me. Wakaamua kutaka ufalme wao wenyewe. And they wanted their own kingdom. Sasa basi, now wape huyo mfalme wanaomtaka. You give them the king that they want. Alafu waambie, and tell them, mfalme watakao mpata, the king that they will get, kwanza atachukua watoto wao utumwa. First, he will take their children to slavery. Atachukua wake zao. He will take their wives. Wataingia kwenye matatizo. To enter into problems. Lakini kwa sababu wamekataa ufalme wangu, but it's because they've refused my kingdom. Na wametaka wao wajitawale wenyewe. They want to rule themselves. Basi, then kampake mafuta huyo Sauli waliomtaka. Anoint the soul that they want. Na nikupe tu siri. And let me give you a secret. Sauli alipaswa akatae nafasi. Saul was supposed to reject that. Kwa sababu Sauli alijua kabisa kuwa kwake kwenye kiti kile si mpango wa Mungu. That being in that situation, being in that kingdom. Unaweza ukasema kwa nini Mungu alimkataa? Sauli Mungu alimkataa tangu mwanzo. God rejected Saul from the beginning. Sio kwa sababu Sauli ni shetani, no. It's not because Saul is. Kwa sababu Sauli alikosa hekima ya kukataa furushi la mavi. Because Saul missed to reject that kingship. Watu wanamkataa Mungu, wanakutaka wewe. People reject God and they want you. Na wao unatokea ukifikiri kwamba wewe ndio majibu yao. That's a fall of answers. Na ndio maana katika maisha yake yote Sauli vita yake anasema watu wamenikosesha. That's why in his life Saul says people are. Anaambiwa Sauli, kwa nini umeenda umeleta hii sadaka, umefanya hivi na hivi? Anasema niliogopa watu. When people come against, ukimkataa Mungu usimtake mimi. When you reject God, don't want me. Hawajanisikia kitu nasema. You haven't heard me. Labda naongea na watoto wachanga wa kiroho. Lakini hata niongee namna hii. Sauli alitakiwa ajue watu waliomkataa Mungu, yeye hawawezi. Saul was supposed to know those people that denied God, he cannot do it. Na yeye akakubali, akasema nipakeni mafuta. He accepted. Nipakeni mafuta.
Anoint me. Huu ndio ugomvi wa sirini wa Sauli na Mungu. That war, the struggle between God and Saul. Kwa sababu yeye alikuwa anaweza kuonyesha Israeli. Because he could show the Israelites. Nafikiri unajua. I think you know. Ilimchukua Mungu namna gani kushughulika na kiumbe anaitwa Sauli, na hajawahi kukamilika mpaka anakufa. Mpaka mahali fulani anaambiwa haya utajeuzwa na kuwa mtu mwingine. And then he was told that I will convert you to become another person. Mtu mwingine. Akaenda kukutana manabii wakamtabiria, na kweli akajeuzwa akaanza kutabiri. Watu wakasema hivi Sauli naye siku hizi ni nabii? Wasema hapana, ni roho wa Bwana amemjia tu. Lakini baada ya muda roho wa Mungu akawa anaondoka, roho anatoka anakuja roho chafu. Ugomvi wa Sauli na Mungu ni upi? The war between God and Saul is what? Ni kukubali kwenda kushughulikia matatizo. Is to accept to go and deal with people's problems. Ambayo ya watu ambao wamemkataa Mungu. Of people that rejected God. Kwa tafsiri nyingine alijiona bora kuliko Mungu. In other words, he saw himself better than God. And from that situation, God was against Saul from the start. Mungu akamkataa Sauli kuanzia mwanzoni. Najuta. And he said, kwa mara ya kwanza kwenye Biblia Mungu anajuta ni kwa Sauli. Anajuta, anasema najuta kumchagua Sauli. Watu wanamkataa Mungu, anakutaka wewe. How many times mwanaume anamkataa Mungu, anakutaka wewe, na unafikiri utakuwa salama? You are finished. Mwanamke anamkataa Mungu, anakutaka wewe, you are finished. Ndugu zako wanamkataa Mungu lakini wanakutaka wewe, you are finished. Your relatives reject God but they want you, you are finished. Umekwisha. Sasa utagundua. So you understand. Sauli alitakiwa ajue ya kwamba anaingilia ufalme ambao sio wake. So was supposed to know that he was interfering with the kingdom that is not his. Unaweza kumcheka Sauli leo, lakini yamkini wengi wenu mnaonisikiliza hapa, you might laugh at Saul, but many of you here mna tafsiri ile ya Sauli. You have the same translation. Na mna ugomvi na Mungu. And you have a war with God. Kwa sababu hamjajua ufalme wa Mungu. Because you haven't known his kingdom. Angalia Yesu anapowafundisha wanafunzi wake kusali anasemaje? Look at the way when Jesus told his disciples Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako. May your kingdom come. Uje hapa. Your kingdom come on earth. Huwezi kufanikiwa. You cannot succeed is until you know Jesus Christ as a king. Ni mpaka utakapomjua Yesu kama mfalme. And what makes Jesus a king? Na kitu gani kinamfanya Yesu mfalme? It is power to rule. Ni nguvu zake za kutawala. To have dominion. Kutawala. Kuna maeneo ambayo there are areas hayakuhitaji kuvunja na kuharibu. They don't need you to rebuke. Hayakuhitaji kufanya vurugu unazozifanya. They don't need to make you any kind of. Yanakuhitaji kujua ya kwamba they need you to know that he is a king. Yesu ni mfalme. And you can invite him. Na unaweza kumkaribisha. So he can expand his own territory. Ili aongeze utawala wake. I'm telling you. Nakwambia. Invite Jesus Christ to expand his territory in your finances. Mwalike Yesu aongeze utawala wake katika finances zako. Invite Jesus Christ to expand his territory in your ministry. Mwalike Yesu aongeze utawala wake katika huduma yako. Invite Jesus Christ to expand his territory in your marriage. Mwalike Yesu aongeze utawala wake katika ndoa yako. Atakayokuja akatanua utawala wake kwenye ndoa yako, utaona amani.